Now, black body radiation. See, black body doesn't mean the body is black in color. Black body means such a body which absorbs 100% radiant energy incidenting on it at lower temperature. 100% absorption is there. And at higher temperature, the same will emit 100% radiant energy. That is called black body. So we consider the absorptivity or emissivity of black body, that is 1. This is idealization. There is no black body in nature. Okay? But with the consideration of black body and by considering it as idealistically, the other bodies can be compared with it. Okay? Now see, here, if we think about the radiations or radiant energy, which one is emitted in the form of electromagnetic waves. So these electromagnetic waves emitted are not with single wavelength. Actually, these waves, or we can say radiations, are the collections of wavelengths. ઘણી બધી વેવલેન્થ એક સાથે એમિટ થતી હોય છે એની અંદર. ઓકે, તો હવે અહીંયા આપણે થોડુંક વેવલેન્થ ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ કરીએ. Suppose we plot the graph of radiation energy per unit area per unit wavelength versus wavelength નો ગ્રાફ સ્ટડી કરીએ. ઓકે, તો સપોઝ કે આપણે કોઈ બ્લેક બોડી લીધી અને એ બ્લેક બોડી નું different temperature લીધું, and now that particular black body is emitting the radiations. Okay, તો એ જે રેડિયેશન્સ એમિટ કરે છે, રાઈટ, તો એ રેડિયેશન એનર્જી પર યુનિટ એરિયા પર યુનિટ વેવલેન્થ કેટલી છે એના વર્સિસ વેવલેન્થનો આપણે ગ્રાફ ડ્રો કરીએ. બરોબર છે? એટલે કે આખો એનો જે સ્પેક્ટ્રમ હોય એમાં લોએસ્ટ વેવલેન્થ કઈ છે અને હાઈએસ્ટ વેવલેન્થ કઈ છે. બરોબર? પછી એની વચ્ચે આપણે માનો કે યુનિટ વેવલેન્થ નો એક ગેપ લઈ લઈએ. માનો કે લોએસ્ટ વેવલેન્થ જે છે એ 4000 એંગસ્ટ્રોમ એમિટ થાય છે અને હાઈએસ્ટ વેવલેન્થ 8000 એંગસ્ટ્રોમ એમિટ થાય છે. તો આ જે આખો બંચ છે એની અંદર મેક્સિમમ કેટલી વેવલેન્થ વાળા રેડિયેશન્સ એમિટ થાય છે એનો આખો સ્ટડી કરવો હોય આપણે, રાઈટ, તો આ રીતે કરી શકીએ. હવે માનો કે આપણે 100 ના પાર્ટ પાડી દઈએ, તો કે 4000 એંગસ્ટ્રોમ વેવલેન્થ વાળી રેડિયન્ટ એનર્જી કેટલી આવે છે પર યુનિટ એરિયા, પછી 4100, પછી 4200, 4300, 4400, તેવો આપણે 100 એંગસ્ટ્રોમનો જે ગાળો લઈ લઈએ એને આપણે યુનિટ ગાળો કહી દઈએ. બરોબર છે? તો એ પર્ટિક્યુલર ગાળાની વેવલેન્થ વાળા કેટલા રેડિયેશન્સ આપણને મળે છે એનો આ સ્ટડી થયો, રાઈટ. તો હવે જો આપણે કોઈ બોડીને 2000 કેલ્વિન ટેમ્પરેચરે રાખી અને એના માટે આપણે રેડિયેશન એનર્જી પર યુનિટ એરિયા પર યુનિટ વેવલેન્થનો ગ્રાફ ડ્રો કરીએ તો એ આ ટાઈપનો આવે. પછી 3000 કેલ્વિન ટેમ્પરેચરે એને ગોઠવીએ બોડીને, તો ગ્રાફ આવી રીતે ઉપર જાય છે. પછી 6000 કેલ્વિને
તો ફરી પાછો ગ્રાફ એની ઉપર જાય છે. હવે જો આ ગ્રાફની અંદર ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ શું છે, આ ગ્રાફની આ જે પીક આવી ને અહીંયા, હવે જો આપણે આ પીક ને કોરસ્પોન્ડિંગ અહીંયા એનર્જી લઈએ તો ધેટ ઇઝ ધ મેક્સિમમ રેડિયેશન એનર્જી. તો આપણે એવું કહી શકીએ કે અહીંથી જે આ લેમ્બડા છે, જેને આપણે નામ આપ્યું લેમ્બડા એમ, સો ધીસ લેમ્બડા એમ ઇઝ એસોસિએટેડ વિથ મેક્સિમમ રેડિયેશન એનર્જી. પછી બીજા ગ્રાફ માટે આ પીક જે છે એ પીકને કોરસ્પોન્ડિંગ આપણે અહીંયા લેમ્બડા એમ લઈએ, સો ધીસ maximum wavelength is associated with this maximum radiant energy. પછી આ થર્ડ માટેની પીક, તો કે this particular wavelength is associated with maximum radiant energy. ઓકે, પણ હવે ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ તમે જુઓ અહીંયા શું થાય છે કે 2000 કેલ્વિને આ જે વેવલેન્થ મળી એના કરતા 3000 કેલ્વિને આ વેવલેન્થ ઓછી આવી એના કરતા, 6000 કેલ્વિને આ વેવલેન્થ એના કરતા પણ ઓછી આવી. એનો મતલબ એ થયો કે the wavelength associated with maximum radiant energy inversely proportional to temperature. જેમ ટેમ્પરેચર વધે છે એમ આ વેવલેન્થ ઘટે છે. લેમ્બડા એમ proportional to 1/t. એનો મતલબ કે લેમ્બડા એમ ઇન્ટુ ટી ધેટ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ. અને આ જે ઇક્વેશન છે that is called Wien's displacement law, and this constant is called Wien's constant, and that is 2.9 into 10 raised to minus 3 meter Kelvin. Clear to all of you? Stefan boltzman's law. So experimentally, when we carry out the study related to the emission of the radiant energy, then we can observe this thing that emission of the radiant energy at a particular temperature of that substance, that depends on the size of the substance as well as its absolute temperature. Okay, so here with the help of experimental observations as well as some theoretical calculations, scientists represented this thing, the amount of radiant energy emitted per unit time from the substance that directly proportional to its surface area as well as the fourth power of its absolute temperature. So we can write the equation of the amount of radiant energy emitted per unit time, that is equal to sigma a t raised to 4, where sigma, that is the Stefan Boltzmann constant, and its value, that is 5.67 into 10 raised to minus 8 watt per meter square Kelvin fourth. Okay, now when we write this equation for black body, then for black body the emissivity, that is 1. So here no need to introduce emissivity. But for any other substance, when we write this equation, then for that the emissivity, that is less than 1. So here we have to multiply it by the emissivity of that particular substance. So other than black body, we can write the equation for the amount of radiant energy emitted per unit time from the substance, that is E, the emissivity of the substance, sigma, that is Stefan Boltzmann constant, A, that is its surface area, into fourth power of its absolute temperature. But see, when we think about the substance, which one is
with surrounding temperature. મતલબ કે આપણે કોઈ બોડીને અત્યારે ધારો કે આપણા રૂમમાં રાખી હોય તો we can say it is at the room temperature. અને હવે આપણે એને હીટ કરીએ, સપોઝ એનું ટેમ્પરેચર 50 સુધી લઈ ગયા, so we can say that particular 50 degree Celsius temperature that is with respect to the surrounding one. Okay, તો જો સરાઉન્ડિંગ ટેમ્પરેચર ની with respect to આપણે calculation કરવાનું હોય, then we have to write the equation H equal to E sigma A into T raised to 4 minus Ts raised to 4. Clear to all of you?